Chithandizo chimene tinalandira ku kadi tinalandira 2.4 million. Ndipo tinachigwiritsa ntchito kuzera mukupanga lendi mapoloti. Phindu limene tinapeza ife kugulu kwathu titalima punga tinapeza matumba 55. Ndipo titagulisa tinapeza ndalama yokwanira 5,785,000. Titachosa ndalama ya kadi tinasala ndi phindu lathu 3,387,000. Ndalama zimene zinasala pa gulu lathu tinagana 125,000 memba awina aliyense. Ngati mamembala tatha kuthandizika manja athu makamaka mwina kugula ngati ziweto, ena njinga, ena kupitisa ndalama ku sukulu. Phindu limene talipeza pakati pathu ndi limene. Stories of transformation like the one in Ponda village, Zomba, have become common along the Lake Chilwa, Malawi's second largest lake. This notable improvement in livelihoods has been made possible thanks to the tireless work of Churches Action in Relief and Development, CARD, Trócaire, SCIAF, and SCIAF, with funding from the Scottish Catholic International Aid Fund, SCIAF, and Jersey Overseas Aid, JOA. The JOA project clicks well with our strategy, in the sense that one would want communities around Lake Chilwa to be self-sustaining, and in a way also protect the biodiversity around Lake Chilwa that has got a profound impact not only on the people around Lake Chilwa or in Zomba, Palombe, Machinga, but an impact to the whole country. The project is in its third year of implementation, with its impact encompassing the 3 districts of Machinga, Zomba, and Palombe, all of which lay on the shores of Lake Chilwa. Although the lake's waters are shallow, the connection that the communities within the lake's basin have with the lake is deep. Significant gains have been made in empowering vulnerable and marginalized groups to rehabilitate and manage the environment while fostering sustainable livelihoods. We have 48 communities currently that we're working with, and they have already started taking steps. They are already engaging in afforestation activities and other activities to ensure that they restore or manage the ecosystem. Again, we are also working with the village savings and loan groups across the 48 communities that we're working with. Some of them were supported with the group microgrants for them to plan and do some group enterprises. The project has also supported village savings and loans groups with a startup capital amounting to 2,400,000 kwacha to participate in agribusinesses. And this fund is on revolving, and the groups that we have supported have participated in the business. Ma business ameti mapanga tikupanga ngati yapagulu timalima mpunga ndi kusungira zamagulisa modula. Mpunga omwe takolola ife takola matumba 100. Ndipo tikuyembekeza kuti tikagulisa tisandira mauchuluka. Potengera kuti tikabwezaso ndalama ya JOA tisani ndalama mwina yokwanira mwina 80 million yomwe tingasana ngati kugunga imene ngati tukule miyoyo yathu. Of all the vessels which were supported with income, I think out of 35, only 3 were unable to repay, which is showing that there is a need for the VSLs to have access to finances to enable them to grow their businesses and to ensure that they are sustainable. We also have individual success stories of participants
that who were trained in financial literacy, and they have invested in various small-scale businesses, and we have noticed an economic growth at household level. Titalandira ngongole ngati pagulu tinakambirana naonera kuti nthawi yowokera ikakwana tizagwiritse ntchito gulu likakhale likaokera mundawo. Titawokera ndalama imene tinapanga budget iyo ndi imene tinayigwiritsa ntchito kuyigawana ngati pagulu. Titayigawana ndalama iji, ineyo ndinapeza ndalama yokwana 60,000. Ndiye ndinapanga plan. Ndinatenga ndalama yokwana 60,000. 30,000 ndinagula mbewu ya tomato. 30,000 ndinagula mankhwala. Nditapanga zimenezo ndimagwira ntchito ndekha. Ndiye nditapanga zimene tinayamba kukolola tomato. Tomato ojo ndimagulisa. Nditangulisa ndinapeza 3,500,000. Ndinatenga ndalama ina ndikugula chokudya matumba achimanga 6. Kuchoka pamenepo so ndinatengaso ndalama yokwana matumba 5 ampunga. Nditachoka pamenepo so nane kuti apa ndipange chani ndiguleso mbuzi. Ndinagula mbuzi ziwiri. Ndalama imene imasala ndimaona kuti ndalama yokuti ndigulire njinga ya moto naona ngati kuti sizingandichitire bwino. Koma koposa ndilimeso kachikena. Ndiye ndinagwira ntchito yoti ndipange lendi maploti ya mpunga. Pano patili ku maploti ya mpunga. We have other structures like the beach village committees that involved in patrolling the Lake Chilwa itself to ensure that the ecosystem in the lake itself are well protected and are managed. Already they have started doing some activities. We provided with some micro grants for them to start some initiatives to be able to generate income and use that income to advance their work. So they have already started doing that. They are doing some businesses. Assuming the role of father, husband, and breadwinner at home, Wilson Domondo is also the chairman of the Mapila Beach Village Committee. Kusamala chilengedwe sizinto zophika zimafunika bendi tu mukale bugulu wani mali weka sunga samali kubera kwa JOA 2023 uzadi joina ifeyo ngati committee taona kusinda komaso society ya sintika chifo kubera kwa JOA ifeyo ngati a BBC ntchito zathu ndi kusamala za chilengedwe zimene zikupezeka mu nyanja ya Lake Chilwa ndi ntchito zathu. Tikamasamala chilengedwe choyamba timayanganisisa kuti kodi asozi amene tili nawo nyanja imene kodi akusoza ndi zida zovomerezeka. Ndi ifeyo timayamba kuyangana kaya zidazo ngati tampeza sozi wina akusoza ndi chida chosavomerezeka chidacho timamulanda. So ndo kumene kolandako ndi kumene kumakhala ngati kuli matatalazi. Chifukwa palibe munthu amene amafuna mwana wake alandidwe ukuona. Maneko timakumana ndi mavuto. The beach village committees are empowered. We work with them to allow that the communities should take ownership and leadership in terms of regulating what type of fishing gear are used. In our program, what we did was we supported this with training in collaboration with the Department of Fisheries. When we provided this training, then these BVCs are able to regulate and also manage the different types of people who are going into the Lake Chilwa to fish. They also monitor the closed and the open season. They also monitor the types of fishing gears. So these ones are crucial in managing the aspect of the capture fisheries of the Lake Chilwa Basin. In the operations of the BVCs originally, they need a lot of money to do their supervision, to monitor people who are fishing and the type of gear which is being used. Now, in the conception of this program, what we envisaged was to support these with grants so that then they can be sustainable. We supported one BVC with about 3 million, or is it 3.5 million? One of those figures. And then this group decided to buy a boat and then also repair an engine.
They have used this money and they repaired this boat and they use it for transportation between Lake Chilwa and the Chisri Island. And they have generated a lot of money. What then has happened is that they bought a new boat and a new engine as well, because the old engine would not suffice for the work which they were doing. So basically now they're telling us that they are sustainable and they can function on their own. This is a positive step which we have seen that we assume that most of the community structures which when we give them money, they'll squander the money, they'll use it somewhere else. But for this one, they're generating close to about $1 million a month through all of these things, which means that even if the project pulled out, the BVCs will still be sustainable. There is also another BVC which we supported. This one did not buy an electric engine, but they bought 5 or 6 boats which they are using for transportation for hire. They're making about $300,000 a month. Udindo wanga ndine vice chair wakuba BVC. Chiro emene ndimagwira ngati vice chair. Timateteza chilengedwe munyanjamu, kuona kuti asozi akugwira ntchito yoyenera, kuona kuti zida zimene akugwirisa ntchito ndizoyenera kapena zolesedwa. Ndezikakhala kuti zolesedwa timagwira anthu aja, wapasa chilango, wapangisa chindapusa. Ndi ntchito imene timagwira kuona kuti chilengedwe chisawonongeke musinje ngakhalenso kunyanja. Kweli munga akhadi anatipeza mu chaka cha 2003 amene anatilimbikitsa kwambiri ifeyo kuti tithe kumaonekera mmene tingatetezere nyanja yathu ngati sachilengedwe. Koposaposanso kwambiri akhadi omwewo anatipasako mbuzi. Mbuzi zimenezizo zimathandiza kwambiri nkhani ya manyowa. Koposaposanso mbuzi zimenezo sonza kuti kusogolo ku ifeyo tizakhawuzimira patoka chifukwa ngati munthu pakhomo pako kusowa nyama. Ukuzogwira mbuzi yako ndikudya nthandizaso yani pakhomo pako. Chifukwa mbuzi zinandya zochuluka ali samandya mbuzi 55. Bungwe lomwe la khadiri latithandizaso mbali ya ndalama, anatipasa ndalama zokwana 3 miliyoni. 3 miliyoni anatipasa, tinaona kuti kuli bwino tikhozese mabwata boti, timati mabwata boti kwathu chichwa chake, maboti ang'ono amene tinakakhozesa kuyambira ndakosa mabwata boti 10 amene tigwisa ntchito pa nyanja apo. Timawapasa asozi amene amapanga usozi kumagwisa ntchito. Ndipo pa mbuyomu amatipasa bwata boti naliyese pa siku timalipisa ndalama zokwana 1000. Ndiye kuphatikiza mabwata boti 10 timapindula pafupi pa siku naliyonse timapanga ndalama zosachepera chani 10,000. Ndiye kuti pa masiku 30 tikupanga 300,000. Soza kuti zimene zozi kwa ife zatipindula kwambiri. There is power in empowering communities. Well, this project is called the community-led planning and management for the biodiversity and the resilience among the communities that are living within the Lake Chilwa Basin. So the aspect of community-led, I think, is very, very visible in this project because what we are doing is to allow the communities, to allow these various structures to actually plan in terms of what they want to do. Time to tend to the family garden. Tiambie patutiri. Tiambie cha kuona kucha hizi zile ndio. Mpaka na kutani kabisa kuona kumarika tao yetu. Nyemba, chimanga, anyezi, mbilingano, terere, marigold. Mbegu zonsezo zili minimum. We are also working with lead farmer groups, and these lead farmers also support the work which we're doing, and they carry this message to the communities, ensuring that our footprint for the project is bigger than what was planned. Ulimi umene uli avandu wakasakaniza. Mbegu zonse zing'ono zomwe zimapindulisa kumbali yathu. Komanso timathira manyowa ambeya. Ndamene timasakanizira mbegu zinkumaoneka chonchi. Sitithira fetereza wogula ayi. Tikatero tikalima chonchi zimatipindulira kubanja lathu. Moti ngakhale ana kusukulu akumapita kudya pakhomo kosasowa. Pa ulimi umene takutenga chaka chinocho tawonjezera kwambiri. Ndiye kuonjeza kumene kuko kuti ife yomene tikuonera mbewu imene itithandiza kwambiri kuposa chaka chathu. Issues on climate smart agriculture or conservation agriculture
when you compare with the farmers that had not practiced those technologies, we still found that our farmers were still better off. This is a project that is viable and is going to sustain itself.